That's a nice banner. Young sumayyl. Prime. Holy shit, that's bad boys. Sorry kids. Sorry kids. That's But Gambit. Templar Assassin, she attack, but most importantly, she does not have a buyback. 17 seconds. that Boba is the reason we lose, or Boba is the reason that we don't succeed as much. It's actually insane. I mean, I get it if you guys are memeing, you know, it's all funny, but people, I'm sure there are people who sincerely believe that, and it's actually, I don't know, just laughable at best. Кстати, Ярик, за кого ты будешь болеть в СНГ квалификациях? За Нави или за команду, где будет Дэнди? А Дэнди будет? Ну, в открытых точно. Ну где-то по-любому будет. Вау! Инсайдики? А ты знаешь? Ну, я-то знаю. Ну, Он давно играет. В СНГ жаркая будет квалификация. Гамбит, Винстрайк, Нави. А анонса не было почему-то. Ну, Не, и ну всё. я за Доньку. Ну, все. А он сразу в закрытые? А, не, он в открытых В будет. открытый, естественно. А он их, скорее всего, не пройдет. Команда Ярослава А тут будет. уж как. Там есть одна командочка. Ну ладно, тут какой нюанс, Скрип. смотрите. Terminology actually correct. Oh, they already started off. DY gets the storm down. Reloading. You had the relocate in. Looks like Faith, but he was going to go the opposite direction. Kuro gets the soul behind. No, off. Actually, the Oh my fatal bomb. God, double fatal, and they double actually fatal. Do it. Oh, The roar! holy shit! Woohoo! 4 dead. About to be 5. Ari doesn't get out of this one. The WeHa birds are following. And they have hit the combo. They've hit the sweet spot. Cheap lockdown, you don't necessarily need the RP. This is not as easy as they probably would have hoped it was. Mind control, they see how low he is. That may be enough for Fade to think about jumping, and he is! He goes They in! got it. He actually got the kill on Roshan and the Aegis of the Immortal! A full steal from Fade! The new thief in the... Block and don't put him anywhere around boards. Right. Around Beastmaster. Around Beastmaster. I can tell you also, he was in a famed game that I played Tidehunter in. And it was Sokshka that triggered me to the point of... Wow, he was in the famous game. He was constantly, you know, French accent. Shiver, ravage. Constantly. Shiver, ravage. I'm like, "Ugh." Yes, that was Sokshka as well. It was fun times, but it is so fun to see him do well. Like, he has the biggest infectious smile. I am hoping that we're going to see at least one win. I mean, I want to see all 3 games, because then at least we can see that smile again. Yeah, I want the pop off, like the on stage, like super hyped up Sokshka. Yes. Yeah, give me some of that. Give me some of that, indeed. We can take a look at the brackets, because, yeah, we're talking about the OGP's GLGD. Have to go looking for him. Boxy, if he can get disruption, look for the catch-up. Double disruption. And Doom needs to jump forward, able to get the hoof stomp off. They got the control. Afro, BKB, wind up. You won't be protected by that Lotus Orb. So Boxy, no! He chains away to safety. Gambit couldn't find the kill. And now they have to change over to a different target. Tiger jumping forward. Insania's going to let it go. Huge zip. Zipping so far down by 2/3 of his mana. Afro just needs to survive. FNG, if you got disruption, you do not. You've just got death. As SF will fall, the SD will join him. And Gambit is in full retreat. After what was meant to be their initiation failed. And if they lose out right now on Dahak, it's more than a disaster. Dahak Spare is trying to find the kill over on Tiger, but they're gonna get the kill on Lone. Warlock. Alliance are coming over once again. Here comes Storm! Long jump to the other side, almost picking up FNG, but Roshan so low. Koifa, the BKB's there. He's trapped in with Boxy. The Soulbind held them together. You've already lost the Grimstroke. Waiting, they're waiting for the Ravage. They're waiting for the time. This is the ultimate patience from the Tidehunter. Rock will finally drop from Insanity, and now the Ravage will connect. But Roshan's not dead just yet. They want to find the kill to jump in for the stun. It connects over from the Centaur. Koifa's already back. He pulled back in, but immersion. He's holding with the silence and the rolling boulder. Maybe they have the damage to do it. The troll, he bladed up. He can't attack anything. He just held in position. Finally, someone can kill Roshan. You've got Tidehunter in there. Who's going to get the kill? Roshan killed by the Dire. Quake's got the Aegis, the Immortal. We'll pick up the rest of it later as Mickey beating into Afro Ninja. Refraction is protecting him, but that refraction only lasts for so long. He'll go down. A minute and a half on the sideline. That's gonna be a team continue wipe, to fight. It is going to be Tidehunter falling in just a second. a cheese, don't Anchor pop smash. it. Reduce the damage, but the kill is still there. He's getting ahead. These kills that OG's giving up to the Sven,
Spiraling Arme further and further ahead in a game where he was neck and neck with the farm of Anna, but now there's a big difference, and there's another jump. Chalice just straight to the backlines, looking for a duel opportunity. The counting off when he's dropped down. The lasso was there in time. Soska's actually able to separate himself from the rest of them, but the damage from the Sven. Seb gets taken apart in 2 hits. Anna's trying to run in, does stun the golem, and now nukes down X-Nova. There's a buyback from Arme. He's having to come back in on this one, but X-Nova's still alive, finally falls, but Anna loses his life for it. Buyback from Anna, buyback from Seb. They're trying to keep the fight going, but Chalice, he's dual Thompson. Stuns there from FY. Thompson's dead. It's a 4th buyback from OG. They're throwing everything into this fight. But Jerax, he misses the stroke. PSG LGD are able to disengage, and they will happily step away from that one. OG trying to force things there. They've used 4 buybacks. Gonna try for a smoke, but PSG LGD have everything ready to fight with. See what kind of a lead they can get. Arme will be the dream one to jump, but they know that there's going to be likely backup behind him. They'll try for an easier kill. X-Nova's able to slide out to the side. Chalice in with the 3-man Ravage. OG get absolutely shredded. They get the 3. They look to get Seb as well, as maybe has the control. Seb tries to run away, but there is no escape. Most challenging player to lane against? I'll say the worst for me that I remember is when I play pubs and I lane against no one. That is the hardest lanes for me. It's probably a mix of him being really good mid and me not being great at mid, you know, but he's the hardest like laner that I lane against. On SF4, I would say in general laning against Liquid is pretty hard. Like whoever you lane against Liquid, SF4, and getting the right lane stuff is pretty hard. So that's from what I recall. I would say no one, and yeah, the Liquid Bush. Для своих хоров. Но опять же, LGD идут прямо сейчас заканчивать первую карту московского эпицентра. Сеп ходит в собственную таверну, но они просто смотрят, как их добивают. Здесь уже ничего не сделать. Знаешь, это как в пабе бывает, когда ты сидишь и ждешь, потому что ты ничего не можешь сделать. Ну, подцепили еще также Сошку. Его достали оттуда, Себастьяна тоже достали, он тоже погибает. И только сейчас пишутся 2 заветные буквы GG. LGD побеждает на первой карте. Поздравляем коллектив из Поднебесной с первой победой. В принципе, было не очень сложно. Да, были... Постоянно появляется на разных линиях, ромит, напрягает. И, ясное дело, не умирает или как минимум умирает в размен. Здесь же, в свою очередь, LGD получает просто все бенефиции 3-0, которые... Пока для OG нету окошечка для того, чтобы сделать какие-то фраги. Еще попытка на Топсона будет ли выйти, но есть отличный. Это вот больше так, нападение на Топсона может быть. Юл успевают использовать но жестко. подкоп от Этлая. Да, правда, ничего не смогли сделать. Стан от Никс Ассасина, стан от Марфа. Голем взлетает по 4 героям, но только для того, чтобы убежать отсюда. Врывается Свен. Свена привязывают к голему. Свена бьют все команды, где помощь. Помощи нет. Забирают Свена. Сэп врывается дальше, идет на Челиса. Подкоп не попадает. Лишра горит, очень хорошо прожигает Себа. Себ погибает, Себ. Пока что 2 в 1 размен. Заходит Анна, станет Мэйби. Мэйби очень мало хп остается. Мэйби погибает, Топсон, даблкилл. С блинка уходит Челис. Это было жестко. Я не знаю, кто успел среагировать. Да, это Топсон своим собственным Юлом поднял эту легионку и все планы сломал LGD. Can't punish because all it is DY, or maybe they can. Double fatal bonds to get the terminology actually correct. Oh, they already started off. DY gets the storm down. Reloading. You had the relocate in. Looks like Faith thought he was going to go the opposite direction. Kuro gets the soul behind, not off. Actually, the oh fatal my god, bomb double fatal, double fatal. Do it. Holy shit! Woohoo! 4 dead. About to be 5. Ari doesn't get out of this one. The WeHa birds are following. And they have hit the combo. They've hit the sweet spot. That is the middle of the bat. All right, so I may have to reevaluate my read on this game, Toby. Because, yeah, you're gonna need... Они блокинг-бар, думаю, здесь заберут. Хотя, смотрите, команда UG, она уже рядом, она попытается поймать. Но здесь Шрайн рядом. Нужно убегать моментально. Врывается. Мор превращается в Свена. Свен! А почему блинкал туда? Почему куда блинкал? Непонятно. Но у него через секунду будет блокинг-бар. И он будет на развороте драться. Да, ловят Сокса. Сокса цепляют. Это next level play. Атами, он знал, что все будет именно так. Лишак идет за Гримстроуком. Гримстроук подставляется, ловит стан от Марфа. Лишак, Роскост! Анатон очень хорош. Линкен сферу сбивают. Опять Shadow Demon ультимейт. Нужно как-то помочь, спасти. Нет! Shadow Demon будет убит. Забирают его.
Дуэль выигрывает Челис. И теперь против Морфлинга драка. Ну, Джерекс Марфу не нашел может ходить. подойти, у него просто совсем нет хп. Ой-ой-ой. Подошел, получил один удар с клива. Ами даже не понял, наверное, как он забрал этого Гримстроука. Стан залетает под веселом. Морф здесь уже не перекачаешься. И отдают Гем, отдают Марфа, отдают всех 5 героев. Это минус 5 на одного лишь лишака. Это просто шедевральная драка. Уже быстро смели Shadow Демона. Да, ну, Shadow Demon — это не тот персонаж, который способен выдержать такой раскаст. Да, конечно, Свен получает Doom в каждой драке, но мне кажется, Свену все равно. Он ГДС нажал, БКБ нажал, полетел Антон. Успел, по-моему, включить перекачку, но здесь стан, еще один стан, Чалис, еще один фраг. Еще один фраг от Maybe. И это good game. К сожалению, рэмпэджа не было, это был ультракилл. Но тем не менее. Ничего, я думаю, он не очень расстроен. Морф под ДД. Морф ловит станчик. Кентавр залетает в Дахака. Пошла связка. Микки в форме феи. Апхивал от Варлока кастуется. Просто тянут время. Лайонс, понимая, что у них снизу опять пушится линия. Тир-4 ТВРа почти упали. ДД у Морфа. Морф ловит Сайленс. Залетает. Шторм. Цепляет одного героя. Пошел Террорайз. У феи есть еще рефрешер. Отличный раш от Айтхантера, но, кажется, Микки не пробить. Да, он уходит в Shadow Realm. Он разворачивается, начинает бить Иммершена. Иммершен погибает, байбек у него нет, 100 секунд. У Морфа все еще есть дабл дэмэдж. Микки шотает моментально Афоню. Остается Акулыч. Акулыч очень мало хп. Также дизейбли тролля. Террорайз от феи. С помощью рефрешера и фея в Солянова укатывает тролля. Что происходит? Понимает себя Бул. Минус Дахак. И команда Alliance становится 12-м участником The International.